Come and witness the marvelous beauties of Cambodia. Cambodia, a land filled with stunning nature and a remarkable ancient civilization. The rainy season has arrived. If you haven't yet stepped out to explore and seen nature during the rainy season, the best time is now. Rainy season isn't just about rain. It's a time when nature comes back to life. Fresh green grass start to grow. The mountains are wrapped in white clouds. Tiny animals come out to play. In this lush green landscape, not just the color of trees, it's the color of light, the colors of hope. The rainy season shows us that after the stillness of the dry season, there is a new beginning. Visiting nature during the rainy season isn't just a trip, it's a lesson about nature and conversation, and about loving our homeland. So let's go look, listen, and feel the spirit of the natural world around us. Let's love nature as we love our own lives, because life cannot exist without nature. សាលាអន្តរជាតិ Skyline សូមគោរពសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាលាគឺមានទទួលសិស្សានុសិស្សចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំឡើងទៅមានទាំងថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅភាសាខ្មែរនិងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទាំងពេញម៉ោងនិងថ្នាក់ក្រៅម៉ោងហើយពេលនេះដែរយើងក៏កំពុងតែបើកថ្នាក់ថ្មីដែរសម្រាប់ថ្នាក់ទាំងពីរនេះដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកអាណាព្យាបាលទាំងអស់មានបំណងចង់យកកូនមកចុះឈ្មោះចូលរៀនគឺសាលាមាន3សាខាសាខាទី1នៅចំការដូងសាខាទី2នៅស្ទឹងមានជ័យសាខាទី3នៅទឹកថ្លាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងទាំង3ទីតាំងមួយណាក៏បានដែរឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដោយដែលបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូឬក៏នៅក្នុង caption ខាងលើសាលាអន្តរជាតិ Skyline វិន័យសុជីវធម៌និងគុណភាព